Willkommen zurück zu Alone in the Dark. Beim letzten Mal haben wir einen Piraten in die Enge getrieben und dann irgendwie umgehauen, damit wir da wieder zurück in den Ballsaal kommen können, ohne halt hier an irgendwelchen Spinnen vorbeilaufen zu müssen und so. Und heute gehen wir nochmal in diesen Gang zurück, wo wir bereits ein Bild abgehangen haben mit unserem Indianerteppich, und das andere Bild hat uns ja quasi mit Pfeilen abgeschossen, und deswegen düsen wir hier nochmal querfeldein durch den Flur in der Hoffnung, wir können dann mit unserem Besen ganz viele tolle Dinge treffen. So. Bitte warten. So, habe auch noch mal kurz hier das Spiel ein bisschen leiser gemacht, weil es ja dann doch ein bisschen laut war. So, hier. Hier speichern wir auf jeden Fall. Weil es kann natürlich sein, dass wir halt alle unsere Pfeile verschießen und dann hängen wir da und naja, ist halt ein bisschen blöd, ne? So, wo ist denn unser Bogen? Da ist der Bogen. Benutzen. So. Und den Pfeil... Geht nicht. Okay, dann müssen wir gucken. So. Ich weiß halt nicht, ne? Wo ich hier genau zielen muss. Aber wir schießen. Okay. Das war zu weit rechts. Vielleicht so. Zu weit links. Nee, hat getroffen. Okay. Das heißt, das sollte jetzt hinhauen, dass wir hier nicht mehr erschossen werden. Von diesem ollen Bild mit dem Indianer hier drauf. So. Das heißt, wir können auch an dieser Stelle speichern. Wupptidudidu. Dann können wir den Bogen ablegen, den brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Mal Pfeil ablegen, zack. Und den Bogen ablegen. So. Dann gucken wir mal, was denn hinter dieser tollen Tür hier ist. Da, 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 da. Okay, wir haben da geradeaus auf jeden Fall ein Buch. Nehmen. Können wir auch gleich lesen. Ach, siehst du, wir haben auch noch ein Buch eingesammelt von einem Piraten, ne? Das können wir auch lesen. Daemonia Particularis, Signs and Rituals by Heinrich Cassell, Ring Publications. The ritual of invocation demands that the officiant be pure. We have already described the complex operations to be followed in order to call those that sleep in superior dimensions. We shall, for the present, limit ourselves to the sign of mutual recognition used amongst their number by adepts of the cult of the Old Ones. The sign also serves as protection when in the presence of a servant of evil. The sign resembles a blessing, save that the first and little fingers are both folded beneath the thumb, whilst the second and third fingers are held up. It would appear that this sign has no effect on adepts of a certain rank, with knowledge of particular secrets contained in the corpus demonicus. The use of such signs is not without considerable risk to the user during any attempt to call upon those from without. Okay. So, und da haben wir hier ein Buch. Das ist kein echtes Buch. Okay. Das ist nicht verkehrt, denn das brauchen wir dann nämlich dann auch noch. Das Buch hier, das können wir hier gleich erstmal ablegen. Die Daemonia Particularis. Nicht genug Platz.
probieren wir es jetzt. Nicht genug Platz. Ach, leck mich doch. Aha, geht doch. So. Hier haben wir eine Uhr. Mit der können wir, glaube ich, noch was machen. Wir sehen dahinter auch schon einen Riss. Wir können auch hier verschieben drücken. Machen wir es so. Und dahinter ist etwas. Irgendwie ein Loch oder so was. Suchen wir mal. Und da ist eine Schlüssel. Und eine Pergament. Okay. Schauen wir noch mal, was hier vielleicht im Schränkchen ist. Nichts Besonderes. Okay, dann lesen wir mal das Pergament durch. The Creatures of Night by Hubertus the Bald. Translated from Latin by his brother in prayer, Fratre Johann Marcus. Of monstrosity. You who read me know that night engenders monsters and that night creatures exist. The accursed book of Abdul al-Hazred is clear on this matter. That is not dead which can eternal lie. Unhappy he who knows that book. Unhappy he whose eyes alight upon that foulest of texts. Unhappy he who implores the standing stones, for he will free the powers of darkness. Of the pit. Stagnant waters are like the memory of men. Beneath the surface calm, clawed beasts await, and are known to initiates as the deep ones. Awaiting his prey, the deep one seizes him and drags him down to the abyss, where Dagon, the cruel god, swims and reveres him whose name may not be pronounced. Of libraries. Unhappy he who frees the prowler. Unhappy he who meets the prowler erring among the books. He generates the vagabond that comes from other spheres. He believes the vagabond does not exist. He will feel the embrace of death, for in the eyes of the vagabond, books are no more than dreams, stone no more than wind. The vagabond knows how to take the breath of the reckless. Of strife. He who speaks does not know, and believes he is able to kill the creatures of the night. Folly. Evil is conjured up by science and secrecy. He who prowls among books will perish by the blade. He who flies in the dark caverns will scream in fear. He who swims in the depths will evaporate. But he who believes he knows, knows nothing. Of death. There are domains more terrible than death. That is not dead which can eternal lie. Each creature is conjured up and is not dead, but returns to the origins. A monster, a science. Steel kills the vagabond who never dies. Translator's note. Here ends the manuscript of Hubertus, who died in the library of the convent of Teruella in the year of our Lord 1666. Requiescat in pace. Ja, Italienisch für Ruhe in Frieden. Habe ich gelernt? Assassin's Creed. Ja, soll noch einer sagen, Videospiele lehren einem nichts. Ja. Das ist Allgemeinwissen, das weiß man so. Ich nicht. So.
Ist hier irgendwas Tolles auf dem Sessel? Nein, okay. So, da haben wir jetzt einen sehr wichtigen Raum vor uns. Nämlich die Bibliothek. Hier sind auch noch ganz tolle, hübsche Bilder. Aber die sind halt auch nur hübsch und weiter unwichtig. So. Hier vor. Oh. Hier ist ein wichtiges Bild. Das hier. Das wird man vielleicht hier im Spiel nochmal sehen. Ein Baum mit dem roten Etwas da drin. Ja, ja. So. Jetzt diese Tür. Da gehen wir rein. Und hier muss ich mich jetzt so ein bisschen beeilen. Shit. Ist ja dunkel. Da war ja was. Benutzen. Ablegen, setzen. Und da müssen wir jetzt. Da hinten ist nämlich irgend so eine olle Kreatur, die unsterblich ist quasi. Und hier können wir irgendwo, warte mal, war das hier? Hier gibt es einen Mechanismus. Hier können wir die Attrappe verwenden. Und dann können wir da drüben rein. Hoffentlich ohne, dass mich das Vieh erwischt. Und hier sind wir safe. So. Ich kann das Vieh gerne einmal zeigen. Wir sind ja jetzt hier einigermaßen sicher. So. Da ist jedenfalls so ein Vieh da, dieses Lila, ne? Das ist quasi ein toter Bibliothekar. Ich glaube, wenn wir den einmal berühren, sind wir tot. Nee, sind wir nicht. Okay. Aber jedenfalls den können wir so nicht töten. Nicht so einfach. So. Und der verfolgt einen hier durch die ganze Bibliothek. Deswegen habe ich mich jetzt gerade so ein bisschen beeilt. Hier ist einmal ein Talisman, den können wir mitnehmen. Der ist ganz wichtig. Dieses Pentagramm hier auf dem Boden, der Drudenfuß, ist quasi der Grund, warum uns dieses Monster hier nicht in den Raum verfolgen kann. Es kann direkt vor dem Raum halt quasi auf uns warten. Aber es kann halt auf jeden Fall nicht reinkommen. Und das ist einigermaßen wichtig zu wissen. So. Und ja, dieses Geräusch hören wir jetzt hier gefühlt ewig. So, hier haben wir jetzt ein Dolch. Ein Dolch. Ein Dolch. Ein Pergament. Ein anderes Pergament. Ein Buch. Ein Buch. So. Wir speichern. Und da haben wir jetzt jede Menge zum Lesen. Wir fangen an mit diesem lustigen Buch hier. Ludwig Prien. De Vermis Mysteriis. Also die Geheimnisse des Wurms. Nomine invocatoris si non sanctificatus es cave. De vermis mysteriis non absolvo folem legendum fatum et eum versus. Tibi magnum innominandum signa stellarum nigrarum et. Also also mein Lateinisch ist echt beschissen. Ist auch echt eingerostet. Ich glaube, oben im ersten Satz steht halt sowas wie: Der Rufende soll sich Nacht nehmen. Und weiter geht's mit: Von den Geheimnissen des Wurms spreche ich dich nicht frei. In Tüdelchen steht da irgendwas von großen Säulen und schwarzen Sternen. Ende. Ja, eine Aufrufungsformel des Bösen irgendwie. Warum genau das irgendwas mit einem Wurm zu tun hat, da bin ich raus. Ja, kann auch sein, dass einfach mein Lateinisch halt so furchtbar ist. Ja, so. Spiel laden, da. Also das ist ein Buch, das wollen wir einfach direkt ablegen. Und gar nicht weiter lesen. Dann geht's uns gut. So.
Da haben wir ein anderes Buch. Juan Luis Jorge, De Biblioteca. Reflections on the Power of the Verb in Certain Texts. Archaeos Publications, 1919, Stafford. Translation does not alter the occult power contained within such forbidden texts. The malevolent energy is in no way diminished. The spell must be cast aloud and clearly, in certain languages or little-known dialects. Maglafach Fathang. Verdammt. The reader will understand that, in the light of these revelations, I would be foolhardy to continue quoting from the text I have before me. If spoken aloud in its entirety, it would surely awaken powerful and malignant forces. I will go further and say that simple reading of some of the more technical passages describing specific practices is in itself a perilous exercise. The ill-prepared reader can easily fall prey to attacks of demented hysteria, not unlike those described in cases of individuals said to be possessed by evil spirits. I recommend the study made by Zempf, Urbain, Grandier, and Loudon, and the reports made by the Reverend Richard Price concerning a number of astonishing, to say the least, exorcisms carried out in a parish near Providence. Given what I have written, we must be grateful to the librarians of the British Museum, who have never allowed consultation of the work of Al-Azif's startling work, the infamous Necronomicon. Copies of that work do exist, in spite of the zeal of book-burning inquisitors. For proof, we need look no further than the British Museum, of course, and the sealed archives of the Miskatonic University in Arkham. Other examples of books whose evil can be unleashed by any thoughtless reader are von Jutz's von Unersprechlichen Kulten and the abominable De Vermis Mysteries by Ludwig Prien, whose sordid death should be a lesson to all those tempted by a study of the occult. Ja, das ist ein Buch, das wir gerade erst gelesen haben. Gut, das können wir dann auch ablegen. Dann haben wir noch Pergamente. The Sacrificial Dagger, Otto Stern, Lumina Books. The importance placed on ritual sacrifice is constant in religious cult practice. Propitiating the gods is a theme common to many religions. The Old Testament affords many examples. Primitive polytheistic belief systems integrate sacrifice in their rituals as part of the recurrent process of reaffirmation and, naturally enough, group cohesion. The members of their social and religious community come together in an act of purification and atonement. It would be erroneous to imagine the act of human sacrifice linking priest, offering, and God, cf. Manzetti stone cults, as anything less than a vital focusing of the group's faith. The act also ensures the continuing appeasement of the god, but only if practiced by a recognized officiating priest using the appropriate instrument. Studies made concerning primitive religious groups bear witness to the central role of sacrifice in living ritual. My own work in the field of ethnopsychology brought me into contact with a sorcerer living in the region of Arkham. He introduced me to the rite of steel, linked to a ceremony known as adoring the black goat of the woods with 1,000 youngs. The god being adored is known as the vagabond. Here, the dagger's role
which allows the life breath to pass from one dimension to another, is essential. The vagabond is a frightening figure, being able to move where he wants and to kill those who have displeased the goat god, for whom he acts as a go-between. The goat is clearly a fertility god. The priest, having spoken the invocation, must choose the appropriate dagger for the sacrifice. The knife with a sinusoidal blade that must be dipped 7 times on night when the moon is full in water that has been distilled 100 times will be laid aside, since it would send the vagabond back into his own dimension. See illustration. Jo, das ist eine wichtige Illustration. The priest will rather choose the dagger with a curved blade. That is more appropriate for slitting of the lamb's throat. This act transfigures the sorcerer priest and plunges the assembled worshippers into a divine trance. Ja, wenn ich mich nicht irre, gab es hier tatsächlich einen Unterschied zwischen dem Spieldurchlauf jetzt hier mit unserem Edward Carnby und mit der anderen Dame. Hier mit unserem Beppo haben wir jetzt diesen wellenförmigen Dolch halt gefunden. Ich glaube, mit ihr findet man dann diesen Dolch, was einem Falchion halt irgendwie ähnelt. Ja. So, das kann dann auch abgelegt werden. So, und da haben wir noch ein Pergament. The Book of Yael, Signs of Stone, Eucharistic Rituals of Forbidden Cults. Texts collated by Monsignor Vacher, legate in the Curia of the Vatican. Numerous devilish cults speak of monstrous creatures called the Old Ones. These supernatural beings are believed to be possessed of powers equivalent to those of the gods of antique religions. Adepts of such cults refer to forbidden literature in order to cause these frightful entities to appear before them. What serious student of folk myths has not come across the names of Cthulhu and Shub-Niggurath? Cthulhu! It must be said that these creatures wield tremendous power and are difficult to control once they have been unleashed into the world. Those who serve He who goes in shadows protect themselves with signs of stone, carved into the walls of houses or engraved on various objects. For those misguided servants of evil, the best protection appears to be that afforded by the sign of the most ancient gods, engraved in Manar stone, a heavy material said to be disagreeable to the touch. Ja, und aus dem Material befindet sich quasi der Boden in der Kammer, wo wir halt jetzt stehen. The sinful practices of those who fall into such errors can only lead to the darkest of despair, and are a mortal danger to the soul. Such monsters as those invoked by these foolhardy individuals are engendered when reason drops its guard. Man is easily tempted into perversion. It is why we must forever remain alert and renounce Satan with each breath we take. His ways are infinite in number. Jo, weiß Bescheid. Dann kann das jetzt auch weg. Genauso wie der Dolch, den brauchen wir nicht. Und auch dieser Dolch, das aussieht wie ein Messer, kann auch weg. Ich glaube, diese Küchenmesser können dann auch weg. Ich glaube, das waren alles quasi Fake-Dolche, mehr oder weniger. Den hier können wir direkt mal benutzen. Denn
Mit dem vernichten wir jetzt das Vieh, das uns da quasi verfolgt. Wir speichern noch einmal. Bitte warten. Da ist er. Ein Stich, ein Treffer. So, damit ist jetzt die Bibliothek halt quasi auch einigermaßen fertig. Die Lampe können wir nochmal mitnehmen. Die müssen wir auch immer noch in der Hand halten. Und dann würde ich sagen, wir machen hier ein kleines Aufnahmepäuschen und machen dann in der nächsten Folge an dieser Stelle weiter. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.